डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का सबक जिसका इंट्रोडक्शन मैंने कल दिया था वो है यूएस स्पेस ट्रेजेडी इन स्पेस। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend an engineering college after she graduated from Tagore School. After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian-American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with the staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized U.S. citizen, married to a flight instructor, Jean Perry Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes, and gliders. She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. When asked what it was like being a woman in the field, she replied, "I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that is what you want to do, carry on." तो बच्चों, ये कल्पना चावला के बारे में है। कल्पना चावला कहती है कि मैंने कभी भी सपना भी नहीं देखा था जब मैं बच्ची थी करनाल के अंदर कि मैं एक स्पेस में जाने वाली खलाबाज बन जाऊंगी। इट वॉज इनफ, इतना काफी था दैट कि हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड एन इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद उसके लिए इतना काफी था कि उसके वालिदैन ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जब उसने साइंस सब्जेक्ट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पास की अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन, हालांकि उसको बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा फ्रॉम हर फादर, अपने बाप से। शी वेंट फॉर मास्टर्स डिग्री, वो मास्टर्स डिग्री लेने के लिए, पीजी करने के लिए अमेरिका चली गई, जहां बाद में उसने पीएचडी भी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला was the first Indian-American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida. ये पहली हिंदुस्तानी नजाद औरत थी जिसने अमेरिका के फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से उड़ान भरी एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उसने एक कामयाब खलाई मिशन में कामयाबी ली। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चील्ड, और उसके घर वाले, उसके कुंबे वाले, उसके हिंदुस्तानी लोग खुशियां मना रहे थे जब वो कैनेडी स्पेस सेंटर से उसने उड़ान भरी, जब कोलंबिया ने उड़ान भरी। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। डियर स्टूडेंट्स, कल्पना जो थी ये करनाल में पैदा हुई थी, हरियाणा के अंदर, और बाद में वो अमेरिका चली गई थी और वहां उसने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पेरी हैरिसन से शादी कर ली। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes.
اس کو لائسنس دیا گیا ایسٹروناٹ ہونے کے علاوہ کہ وہ سنگل انجن اور ملٹی انجن یعنی جس میں بہت زیادہ انجن ہو وہ ایئرپلین بھی اڑا سکتی ہے، سنگل انجن سی پلین میں بھی چلا سکتی ہے، اینڈ گلائڈرز کو بھی وہ اڑا سکتی ہے. شی واز آلسو سرٹیفائڈ اے سرٹیفائڈ فلائٹ انسٹرکٹر، اور وہ فلائٹ انسٹرکٹر بھی تھی، پائلٹ ہونے کے علاوہ وہ فلائٹ انسٹرکٹر بھی تھی. آفٹر کوالیفائنگ ایز اے پائلٹ، جب وہ پائلٹ کا ایگزام اس نے پاس کیا، کلپنا بگین ٹو کنسیڈر another چیلنج، اور کلپنا نے ایک دوسرے چیلنج کا سامنا کیا. اس نے ناسا کے اسپیس شٹل پروگرام کے لیے اپلائی کیا. شی واز فرسٹ ہائرڈ ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ ایٹ ناسا. ناسا نے اسے پہلے ہائر کیا ایز اے ریسرچر. In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. اور 1994 میں اسے ایسٹروناٹ کی ٹریننگ کے لیے سلیکٹ کیا گیا. When asked what it was like being a woman in her field, she replied. اس نے کہا عورت ہونے کے ناطے اسے پوچھا گیا کہ تم اس فیلڈ میں کیا کر پاؤ گی، تو اس کا جواب تھا I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman. اس کا جواب تھا کہ میں نے پڑھائی کے دوران یا کوئی کام کرنے کے دوران، کوئی کام ہاتھ میں لینے کے دوران میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں ایک عورت ہوں. Or a person from a small city، یا میں چھوٹے سے شہر سے آئی ہوئی ایک عورت ہوں. Or a different country، یا میں کسی دوسرے ملک سے آئی ہوں. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. اور میں نے دوسروں کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح سپنے دیکھے اور میں نے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش کی. اینڈ پیپل ہو ویر اراؤنڈ می فارچونیٹلی، اور میرے آس پاس کے لوگ خوش قسمتی سے آلویز انکریجڈ می اینڈ سیڈ، اور مجھے ہمیشہ آس پاس کے لوگ حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اف دیٹ از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو کیری آن، جو کچھ بھی تم کرنا چاہتی ہو خوشی سے کرو، آگے بڑھتی جاؤ.